Hello, hello. All right. Lass mal sehen. Hand will ich gehen ein bisschen und auschecken, was sagt du. Okay? Warum sag ich das? Allee, ik kan hem de music is considered. Das ist hier hoog. Was gemacht das stilste. Ja, ich meine, es geht. Ja. So, hello. Zoekt met z'n alles in mijn zidder. Ik meen alles geht. Sound, ja, thank you. Okay. So, wo ich will kicken, du Hand. John Deere, alright. Was kauft man? Was geht du vor? Sie haben mal so. Sie haben Mowers, sie haben Tractors, sie haben, hello. Sie haben die alle größere Sachen. Und man darf sehen, was du geht vor, okay? So, jetzt gehen wir die Stadt auskicken. Hech die Musik. Machen noch hier? So, ich will sagen, Stadt kicken, wo du geht vor, okay? So, kick on das. Ich ga machen endische, ich mache also. Ich ga machen ein bisschen stiller. Und ich ga machen. Ist das besser? So denkt es besser ob nicht, ich habe es zurückgehen. Es ist sehr schwer, weil jedes Mal, wenn Menschen reden, wussten nicht, wie hoch die Musik. So muss es jetzt geht. Wenn Menschen reden, und da habt ihr so mehr, weniger. We need back Ari, huh? Jetzt ist es geht. Okay, lass mal sehen. So, kick und du. Alright, so. Ich mache rauslegen einen Link. Also, eurem kann watchen. Aber einer will. Can joinen. Okay, so. Ich krieg eine Sache wegen die Tractors, Lawnmowers, Tractors. Was darf man? So, lass mal ein bisschen machen, das Artikel. Lass mal das ein bisschen zusammenbringen, okay? So, kick on. So, du a Lawnmower, right? Das kann schneiden der Gruß. Nachdem ist du, in Lawnmowers ist du mehr Models, right? So, du a kleinere, a größere, remember my location, ja, schön. So, this is the entry level. S100 is the entry level von a lawnmower von John Deere. Einer will kaufen das ist es. Ist actually ganz interessant, das ist eine breite redlich. Ich weiß, wir haben ein bisschen kleinere redlich. But we can, I guess, see liken, weißt du, ich mein? $2,500 plus tax, whatever, but this is the entry level. So nicht Hello Battle. So it's nicht major, so nicht like auf der Weg, als die kannst du seine Sache. Und mit schon gehen, was noch, let's say, in this category, was noch die kannst bekommen. Für das Sache. So this is the entry level, ja? Okay. So du also, du mein Joke, kick on. Ich will schneiden mein Gruß. Okay. Und ich will schneiden der Schnee. Ich kenne meine Maschine. So the terrets is, die kennst eine Maschine. But so hat das Sache, es ist nicht everything. Okay, ich kann mal sagen, was ich meine. Wenn die hast das Snowblower und die push the Schnee, ja, the focus von der Snowblower ist, wie stärker kann pushen? Wie weit kann schießen der Schnee? Hat gitte Auto-Turn? Ist stark?
geht gemacht in whatever, in der Schnee, in der Kälte. A get a rough machine, weißt du, ich mein? So, es ist nicht so weit a fancy machine. The point is, a get a machine soll pushen, fertig. Ja? Hello, Mags. So, this is de hast a snowblower. En ook de mis do, in snowblower, ze do de Cup Cadet, Troy Built, ze do Turo, ze bisschen ook de billigere meer. Maar deze zijn een, is gitte. Ze is gitte machine, maar ze niet de echte John Deere mower. Weißt du, ich meine, es ist geht, es hat sich halten, aber es hat kommen nach 20-inchiger, 30-inchiger Schnee, hat es nicht performen. Es ist davon oben etwas größer, $3,000 Dinge, es hat arbeiten, aber normal redt man von den errands in der Handen sind de Leiben in der line, right? So, this is regarding snowblower. Kommt ein Mensch und kick on. Ich meine, ich bin schon weggefahren, du. Kommt ein Mensch und kick on. Ich will kaufen einen Grußschneider und ich will sie legen einen Shovel. Ich will sie legen in der Back und ich will legen eins, was kann mich warfen Salz oder Seeds. Oh, du hast eine Sache. So, wo ist das? Ich meine, wo ist das Schach? It depends. Kein Call, so du die Breitkeit. Die Breitkeit von der mower is du 42 inch, is du meer. So is du mensen, als zeg, kein Call, is 42 inch, ja? So 42 inch is ganz small. Voor de breite, wat de eerste type poester bij de gas, is dat een shine line met einige schnittende groes. Jens redt met een 24 inch. Maar het van 54, 56, wat ik mijn. So, ja. So geef maar kijk. Zoek de mens, kijk gewoon, laat me kopen aan zand. Ja, gaat zie lang een shovel, en geld dus. Het is niet zo simpel. Okay? Why? Because hat nicht so viel Power zu pushen Schnee. Hat nicht gemacht für Power. Kann es machen, ja. Kannst du drauf legen Chains auf der Rädel. Kannst du legen anschluss ein Shovel, wo sie geist davon pushen Schnee, mehr als ein Schlinger, wo sie geht wegschießen der Schnee. Okay? And so, yeah. Weißt du, ich mein? So, ja. So, und nachdem, so, gib mal Kick. Wenn du kaufst, so lass mal die ganze Idee, wo es zusammen gerät. Kennst du nutzen a John Deere Grußschneider und legen a Shovel. So die kennst, but the point is nur, wo die willst als Team mit dem. Ja, so gib a kick. Such dich, powerful engine, ja. So die weiß, ja, ich kann was du meinst, ich habe auch keine Ahnung, zu viel. But die weiß 17 horsepower, whatever, man darf machen, was ist ein Pizzi? Man darf machen Oil Change, aber das weißt, aber das ist sehr typical. Ich hätte schon was ein bisschen der hechere Models, wo die weiß sicher like, okay? But basically, es ist sehr simple. Es ist nicht breit, whatever. Hat nicht so Power. Es geht für ein Lawnmower, wo schnell der Gruß, nicht so breit. Ich meine, die kann sie like die Stickel do, das ist der Schneider. Kannst du like mehr breitere. Wenn du hast eine breitere, kann ich schneiden mehr. So, switchen, whatever. Aber dann muss ich dir noch ein Beispiel. Die Seed ist ein plastische Seed. Der mehr teure mehr hat mehr ein bessere Seed. Mach das auch aus. Oh, die bist in der Zimmer-Hits. Okay. Die bist in der Zimmer-Hits und die das da geht die Seed und die willst nicht schwitzen. Das macht das auch aus. A Plastic versus a Leather, whatever the material is. Ja? Fine. So, kijk du. Ja? So, deze zijn de mowers. En gegaan, een beetje doen, is te verstaan, hoe ze gered, hoe ze meint, a bessere, een kleinere. Meaning, wo die kan zien, like, a shovel voor de schnee, whatever. Okay? So, mir ziet het zo, laat me gaan naar zo. So du hast de Sache. So du de 100 series. Okay, this is the entry level. And die hast de S100, S110, S120, S130, 140, 160, 170, 180. Okay. So jede model
Jede Model geht noch ein bisschen a bessere in der Series. Nur damit du die 200 Series, X300 und die X500. Okay? So, lass mich gehen koidem und sehen ein bisschen mal, was der Gillig von der 100 Series und der 200 Series. So, koidem siehst du schon als 17.5 horsepower und du siehst der 21.5 horsepower. Du siehst auch 21 whatever, aber du bekommst dann noch Sachen. Okay? Obviously. The mulch control. Mulching is was pakt around the groes in the back. Whatever. But this is hier liegen. Du auch in order mit der X. Ich meine als X, wenn es steht X, redt man von Diesel. Nicht alles hat da X für der Number. So kijk maar naar moesel deze, ja. S100 is the entry. Nu dan doen S1 110. Okay, this is S110. Dit is een beetje beter. Het is een 19 horsepower versus met vrije zijn 17 horsepower. Okay. Ik kan even liken. So, dan moest me zoeken. We gaan straight to them, ja. So, du hast die compares. The S110 and the S100. Okay? So this is showing 17.5, 19 horsepower difference. No tools, oil drain with replaceable filter. Selbe Zach. Okay? Ik meen, is het dezelfde Zach gemaakt. Ik meen maar redden van een beetje meer horsepower. Horsepower is wichtig. Okay? It's important. Thank you for liking the video. I appreciate it. Bij MS. Thank you. So, zij zijn wichtig. Een beetje meer horsepower. Zijn andere engine is beter. Maar laten we de moest zien leggen. De S120, let's say. De S120 is nog veel meer. Has 22 horsepower. Is ook een two-wheel drive. Nicht vergessen. In Wirklichkeit kommen sie Schnee. So lassen wir da ganze zurück an die Schnee-Idee. Die willst kaufen nach whatever. Willst das Mercedes haben maybe mit Schnee auch, ja? Sie hat genug Power. So die das aufziehen an Horsepower wie mehr. Because das ist Horsepower. Okay? Auch das Four-Wheel Drive. Die kennst du mal Four-Wheel Drive. I guess it's supposed to four-wheel. This is the two-wheel. I think that there is four-wheel. Okay? But ich meine, als du hebt een water van alles is dezelfde zaak. The cylinders is one, is een V-twin. Is een beetje beter. Okay. Air cleaner cartridge. Oil change. So du hebt gewoon als zo. Kijk wat du gescheet. But the S120, with schon de dritte entry model. Het gaat gewoon nog $100, $200, $300, weißt du, so geht es darauf. Ja. Is schon du a John Deere Easy Change 30 seconds oil change system. So basically, as I said, the restaurant, very, very easy oil change. So macht das auch aus, wenn das macht einmal a Jura oil change. See whatever. So, als ich zu dem, finde S120 hast das. En ik ga er schon wazen. Fuel gauge, ja. Mechanical, viewable from the seat. Easy red on dash. So es kommt aus, das ist besser. Ich weiß nicht, kann Picture ziehen, sag. Ich wusste mir red, but es ist schon etwas besser. Okay? The gas ist basically dieselbe Sache. Cruise Control. Kick. Moeilijke Sache. Voert allein. Ja, das ist ja ganz drück de pedal. Es kommt zu der S120, ist schon du ein fester Upgrade. Okay. Whatever. Kick was dit met S130. S130 is een much better. Because die bekommst a bessere Sitz, als nog als two-wheel drive, maar die bekommst a bessere Seat. Nicht nur die bekommst a bessere Seat, die bekommst bessere Räder. Es macht das Sache, hoor. Es kommt die Schnee sicher, und die will sehr lange shovel. Es sind mehr a breitere Räder. In the seat is meine schon von der bessere Sitzen, was sie haben. Es macht das Sache aus. Again, was kommt sie, wir sind mehr macht das Seat aus, mit schicker Sache. Ich weiß nicht, wie man kennt, du sehen,
whatever. Storage. Equipment. Four-wheel steer. Had er veel niet bij de S130 ook niet. Seat. Is dat hoe seat? Type 2-piece with open back, 1-piece, 2-piece. So I guess from the 110 tausche ich schon ein bisschen das Seat. Darf man kicken ein bisschen mehr. So, ich hier was gewollt ist, sehen Sie, ich kann kaufen von John Deere Lawnmower und es nützen für Schnee. Okay? Like, ich will es zusammenstellen. Okay? Ich will es zusammenstellen. So, this is the S130. Kick on. Du hast die Tractors. En die hast 130, 140, 160, 170. Laat me zeggen, de S180 van de 100 series. Dit is de beste model. Laat me eens zien wie die bekomt. 24 horsepower, dat is een jump. 54 inch, dat is een zacht breiter. Oké. Laat me zien, moest la gillig van dem te dem, ja? Dit is de entry en dit is de laatste, dit is de hegste. Dit is de eerste, dit is de hegste. Okay, so wenn der has the hegste, als da goes a gillig. 17 horsepower, 24 horsepower. The oil change is geringer. Is er nog ook dat two-wheel drive? Okay, warranty has the 2-year, bumper to bumper, or het gooit dus was shoes is genutzt. Whatever, so is dat besser. Aber du, gib mal kiek, was du gescheit. Koi dem Karl, das ist der Stickel, du. Der Stickel ist gemacht, aber es protect de tractor ein bisschen mehr. Es protect the mower. Okay? Du kannst zielegen an Tow-Hitch, whatever. Das ist alles, wie viel die kann schleppen. Die kannst auch zielegen Attachments, das ist schön sehen, welche Attachments die kann zielegen. Was the attachment, hello, Hershey. The attachments is, can see like the Muslim a spreader. Okay, but kick. $36.99, which is $3,700 plus tax. And when we read from the S100, read me from $24.99. So this is $1,200 more. I don't know. Life is wiggy. I don't know. That's the guy game I kick. So that's that. This is the Jane. This is the S180, ja. Het zie je like hipsche attachments do. Als de mulching. Als de breite redelijk. De bessere zits. Ja. Is de breite reder. Assembled in Tennessee, which is also a big thing, by the way. But the point is like this. The point is, can deze werden genutzt as a snowblower, okay? If I'm going live with Wiggy, me darf gaan, stap push het gelungen, de zaad, I don't know, I gaat een bisschen früher, een bisschen später, als je ben available früher, but ich ben in. So, okay, so ik heb een kijk, wat zich wil doen rausbrengen. Mensch, laat me gaan, de taaierste lawnmower, okay? Laat me zeggen, dat zie je erop, de taaierste lawnmower, which is the X500. So this is the X590. I think, ik meen het actually the X. Actually, this is een model, meen ik. Kijk hoe dit is. Gooi hem red of in. So deze is de taaierste. 10,000. 9, call me at a zero turn. De zero turn is een ganz andere zaak. So, een auto ook kan John Deere had, hoe is die company? Tiger? Whatever, the orange, whatever. But give a kick. So, de taaierste kost niet tent, kost meer. So, ik weet niet bij de taaierste. But laat me maken a comparison van deze. Ik weet niet, ik kan maken een comparison van de S100. But this is 25 horsepower. Niet een major difference jump van de S-series, van de S100 series, you know, van de models. En dit is van de taaierste. Okay?
But die hast a feste machine, dude. There's no question about it. Ich mein, X5 is de teuerste. Gib mir das second. Lass mal sehen, weil ich weiß... Lass mal sehen, was hat. Aber nicht, ein second. Ich weiß, einer gekauft, der teuerste. X7... So, dann ist der so, kick. No, ich will nicht gehen, da. Lass mal gehen, man, nicht so. Here we go. Ich habe gewiss, dass etwas geht vor. Ich habe vergessen zu klicken, das. X700. Here we go. Das hat Ich habe gekriegt, was das kostet. Verstehst? Das geht vor. Das... Actually weniger horsepower, but ze had andere Sachen. Four-wheel drive. Ze is everything. This is but is de vraag, wat dafür is? Kijk on deze zits, is een andere zaak. Kijk on de attachment, waar je kan stellen. Maar schon gaan je de attachments, ja? So technically, als je zo niet gaat kopen deze, gaat zo'n $16,000 plus tax. Je gaat hier liggen als aans. Ja, gaat hier liggen als een shovel. Gaat hier liggen als spreader. Ja. En ik ga kunnen schleppen. Ik heb een grill, waar ik kan zien liggen. Als dat shovel. Whatever, so ik kan zien liggen attachments. So it's nicht mamisch azoi, favos. Because I just saw a video of someone had azans X758, which is the biggest. So X meine ich mein Diesel. Vergessen the rules. It's 758. I don't remember what's in the number. Ich dachte ik in the video. Anyways, but this is the hechste, ja? This is the Signature Series Lawn Tractor. Okay? So, ich sehe einer Tazans in der Bucher pusht nicht kann schnell. Es arbeitet nicht. Pusht. I'm not gonna say pusht nicht. But lass mal sagen, hat 15 inches. Und hat das ein Shovel. Und darf becken, darf voeren. Jetzt, wenn lijkt, wenn auf Chains. Wenn auf Chains. Und hat eine Muschel Azazach. Ja. Lass mal sagen, hat Azazach. Instead of a shovel. Wat gaat meer een geringere time, because pusht schon weg. De shovel darf pushen, aber de schnell bleibt. Doet ze motoren. Maar laat me zien, hoe schliffel als aan. Deze heb me van de... Wow. Deze heb me van een cover. Whatever. Front windshield wiper. Safety glass. So, sie sagen, nein, ich habe schon zicken wegen bei der Schnee. Ich habe schon zicken, man. Ich habe sehr wichtige Points machen, du. So, es ist sehr interessant. Ich kann nicht sehen, aber wir können sehen mehr aggressive picture für was man redet. I don't know. So, man redet von dem. Mal sehen, etwas. Found, fine, okay. Anyways, but basically, es ist eine ganz gute Sache, by the way, ich trachte jetzt in mir. Die kannst dich bedecken ein bisschen, es kann dann ein bisschen warmer und die kannst es darauf legen auf den Mower. Die Schale ist, die kannst es legen auf einen billigeren Mower von dem auch. Die kannst es nur legen auf eine Teile der Signature Series. Okay, so, der Mensch, der Bucher, hat you know what? Lass mal sehen, Sie bekennen share in the video. Hallo. Efter ja. Ich habe es geschickt von ihm. Which is so interesting zu sehen. Und ich denke, was ich meine, die kennst du de beste Sache von der Sache. Und wir können meinen, so die stitchen alles.
The answer is no, it doesn't. Jede Sache hat sich seine Sache. Eins Pushschnei, eins ein Traktor, eins ein Lawnmower. Man kann nicht ausmischen die Sachen. Sie arbeiten nicht so. So der Bucher hat der X758 und einer sucht ihm dort auf TikTok, hey, als je kent kaufen der R1025, I don't know, whatever model says. Und das ist die Tractors von John Deere. Sucht der Netz fehlt nicht, so darf es nicht. Der Territz ist, als die Tractor, was jener dem gemenschen hat, die kannst kaufen, is sag meer een powerful machine wie dem, but it's a tractor. Es kann kosten steirer. In a tractor is andere Sachen ganzen. Es ist nicht kein Mower, es ist Attachment, a Shovel, es kann heiben, schleppen, es ist eine andere Sache completely. Na, wenn die like see a Shovel bei a Tractor, bist du sicher geht, like whatever, but das wissen, wo du willst, verstehst? Ja, sie haben, okay, so du musst die sagen, Max, als hey, der Aaron's hat a sitzendige Schneifresser. Der Territz ist a haben meins. Ich mein, als wir reden von $20,000, jetzt können wir einen schneller Kick. Ein Minute. Sorry about that. A minute. Ja, good thing my location. Oh, deze is de rest van dem. Zij is de Mammoth, Epsazoi. Mammoth, Epsazoi. Deze kost $20,000. We kunnen iets naar dem, we kunnen een stein op dem. Het is machine power. Can't understand. Fine. Deze is deze. De rest van dem. Ja. So deze is next level. Once you buy, there won't be any snow for... This is Emma's, but sie geht so auf my machine. Like, the territz is, so du kommt daran, sei starke, a große Sache. Lass mal, es gibt nicht kein Schnee, so maybe kaufst du eine Machine, es gibt nicht kein Schnee, aber du kennst natürlich für andere Sachen. So, wegen dem Menschen Traktor, sie können eigentlich zielegen Attachments. Okay, sie können kaufen einen Traktor, sie können zielegen, es kann werden ein Mower. Sie können scharen den Schnee, so hat Power. Sie können das Ding, sie können jenes Ding, weißt du, sie können schleppen, sie können gruben. So, okay, schneit nicht, but ich habe eine Maschine, was kennt ihn alles. Du hast eine Sache. But, so, the focus darf sein, wo siehst du? So, die 1025, weil die weiß, weil ich hatte richtig gesagt. The 1025 ist heute teurer. Ich kann schon kicken, wo die 1025 ist, but kann ich dem kicken, das? Das ist eine teure Maschine. Ja. Die steist auf dem, die steist auf dem in die Fuß. But lass mal sehen, ein Minute, ein Second. Ich ga downloaden Videos von dem Bucher. Lass mal sehen, sie mir können das so schicken. Ich will das so öffnen, so, die kennst ein bisschen the line. Ich kenne nicht, ich weiß, ich komme zu Tractors, kenne ich es nicht. So, die bisschen, ich will kicken wegen dem, ich will kicken, wo es lohnt. The question is, wie viel kostet 1025? Okay? So, lass mal sehen, wie ich das kann, ich mir einregen. Ein Minute. This Einregen. This is a tractor. It is designed. Okay, so this is really where I wish I had a snowblower. There's no easy way to do this with a. Okay. Jetzt lass mal sehen, ich habe es download. Lass mal jetzt mich können sharen. Ich muss uns reden mit du.
No. Ze haven't solved the notes. I was just asking because grass cutters you always see sit once, but snowplower there's no option. I agree. Not sure what it is. Not sure. So, ik ga schon gaan kijken. Een minuut. Laat me nog zien. Wat is het gedownload? Een minuut. A 1025 zoekt Salomon used. You can get good deals for 15,000. Okay, approximately, and it's good for every use on a few acre property. It is. The question is, das da ganz lying attachments. And die das focus noch Sachen. Die kannst du just for Gruß. Because ob es just for Gruß, kannst du kaufen na S130 and you're good to go. Die willst du noch Sachen zu tun, verstehst? Ein Minute. Anyways, so ins Geheime schön zurückgehen dorten. Ich darf mir treffen, man Loader, wie ich nehme es, habe ich herab. It's actually the most important video. Actually, the most important video. Een minuut. Okay, anyways. So, laat me gewoon zurückgehen nach Fahrer, kommt sich durch und beglebt sich. So, deze taart tractor. So, jetzt laat me gaan, die tractor sind samen friegeredo, ja? Okay. Die gezocht is deze, right? This is, okay. So, du... Gewoon een beetje van financing, grapst. So, deze tractor, is een andere zaak. Het is een compleet andere. Zit dus echt beter. Het is een andere idee. Ze had me probably meer power. Ik ken niet Jane. Gaps kan see like everything do. Gap, die heeft hem shovel? Dat is een andere zaak. Een andere zaak. Schnai. I can it's whatever. So probably sag meer wat die kent. The question is, wat kost dat zaak? Maar dat doet van $21,000 plus tax. Plus tax als dat zaak, which is technically $23,000. Anaya, kan je lang dag voor de zinschandignis, whatever. Kannst arbeiten in de veld. Het is een beest van een machine. Kan scharen de snij. But koiten kost is tijder. Was met vriegered. Vind koiten de beste groesnader. Was kost 16,000. En die like zie. Die krijgt ook niet langer schrazans. But niet jeder darf in de arbeid. Okay, niet jeder gemaakt dat je arbeiten van hem. So du Menschen was arbeiten voor plain, they will schneiden de schneis, they will like seeds, they will schneiden de groes. Nothing crazy, you know? So... Verstehst? So that's that. Now, laat me geven maar kick. Laat me geven maar snelle switch rüber. En, laat me nog zijn, nog vaardig switch rüber.
Is it because ich will unheimlich zu sehen Videos, wo es die zwei Sachen tun. Okay? Weiß wenn Airdrop arbeitet nicht, aber schon, was kannst du tun? Probably a reason, arauf. But, okay. Was after this year geht. Okay, so you can add almost any attachment to a 1025, but it's not worth of you or it's not worth of you or you will use it as a farm equipment. You need to get from 335 and up. Was wird noch teurer? Jetzt gaan wir schon kicken. Jetzt 1 second. Kijk, hoe is this? This is a tractor. It looks a tractor, but this is the mower who's met free zijn. Remember, yeah? It is designed to haul, move snow. It can cut grass. You can put a 3-point hitch and a rear PTO on it. It can pull a box blade. It can run a tiller. You can get a snowblower. It has a full hydraulic setup for the front-mounted implements. Meet, ja, maar je weet wat ze ook It doen, is ja? full-time four-wheel drive. It has power steering. It has a center or rear diff lock. My apologies. It has everything that you would want from a capable garden tractor. Ik denk dat ik zo sterk op de gevaas in de andere video, we zeggen, push de massa de snij. But okay, ik ging aan andere video's. Does it come at a premium? Yes, of course. But you get what you pay for. It has a 24 horsepower Yanmar diesel engine, 3-cylinder. Pretty much the same engine that you'll find in a 1023 or a 1025. Deere. Okay, die heet Solomon. Not too far off from what you'd find in a Kubota BX. Het dansen dezelfde This machine zaak. is more capable than most of you believe. For snow plowing, most people will use ATV or UTV with shovel, which is also it's also big. Yeah, I see now the X is a beast. I have the 180, and it's nothing compared to that. So the 180, die meinst de S180, right? Gemiddeld was een 1025 op mijn vrije zijn, maar dat doet van $22,000. Sachen darf machen Sense. Kennst kaufen eine Maschine, kennst kaufen a Bilder, ich meine, was willst du, was kaufen $100,000? Sachen darf machen Sense. Die Maschine sieht, was mehr die geht. Aber la Masse, du a 1025, was ist $5,000, $6,000, $7,000 mehr. En es kennt die andere Sache. Kannst du sagen, es kennt die andere Sache. Die kannst hier lang different attachments. But the power, zoekt ze dezelfde Sache. So I'm not sure. Laat me er eenmaal zijn. Ich meine, jetzt kann man das sehen. Gemein geht das sein.
The S180. By the way, I want this game meine 3, right? Click on this. Okay. Kick this. Das kannst du sehen. Kannst du ja so groß. So, ja. Just give me a second. Kick him on. Okay, so this is really where I wish I had a snowblower. There's Sorry, 1 second. I guess the main difference also is that a 1025 you can add a backhoe, and obviously it's more power, bigger, can have much wider cut. Dit is schon de wat ik doe. no easy way to do this with a plow, I don't think. And you know, Zeest. everybody out there's gonna be like, oh, you should have more horsepower. You don't have enough torque. You don't have enough horsepower. But listen, I don't think even the toughest of things are gonna make it through here. Maybe if I had a smaller blade and make a narrower cut, but Deze redt me van $16.000. Dit is de beste lawnmower. It's a tractor. I don't know. this is not good. Gabst? Der Bucher kann nicht pushen. Pusht nicht. Der Bucher pusht nicht. Wenn er Schlinger, und schlingt ihm an, und kann ein bisschen pushen, you're good to go. Like, oh my God, what can you do with that tractor? Listen, perseverance Ik is ken dat veel key, niet. don't get me wrong. But I'm pretty sure Ook als gezien, als hij draait zich weg, draait zich met een shovel. Als gezien? that this thing is Pusht, doing pusht, wat okay, schwach. all things considered. Als du zoekt, zegt schnell. Er ist so sag schnell. Es ist ein Berg. I don't know. Ich halte das Traktor, was es ja gemacht. Es kann sein, ein Arian Snowblower, ein Plane, was auch gemacht. Ein Deluxe Model, I don't know. Ich weiß nicht, wie euch das ist. Ich kenne nicht gesehen von der Video. Als gesehen hat, ist gepusht. Second. This is the idea. Gaan we hem nog eenmaal vinden. Okay, so then to just backtrack it all, this is where I wish I had a loader. But otherwise, I guess I'm just gonna have to keep doing it this way. We go forward, then we go backward, and then we go forward again. And we'll just drag it back. That's the best we can do. Forward, backward. De S180 is een groesnader. De 3035 heeft me van een tractor. Dat zijn twee andere zaken. Nou, in een tractor kan je lijken aan schnader. Maar in de lawnmower kan je niet lijken wat een tractor had. Verstaat? Forward, backward. Kijk, hij pusht niet. Eine gaat door de guide voor. Tractor would make it by picking up some snow and putting it by the side. Exactly. It's very hard to push so much snow at such low speeds, even if you would have had 20x amount. Really? So it's a niche on power. It's a niche the issue with the power. En dat was hij wegpushen, ja? So a snowblower voert eraan doe en hij push en ze voert weg de snij. Op de snowblower had geen power, voert er. Du kann ich feel as if he's lacking. Kind of determined, but I think Johnny may have met
his match here. Well, it goes on 4-wheel drive, which is good. Forward, backward. Het pushed. Ja, je zegt pushed. Gaan we zien de nächste. This is a lot more difficult than I thought it would be. She's a sach schneider, there's no question about it. Taking a beating. Imagine you would have a split shovel. Ja, wat gewoon zeker geringer. My question is, was dat when I like change of the radel, was dat like voert, like was dat geschehen do? Wat zijn? That's it. Yeah, that's it, the video. Yeah. A minute. Okay. Ja, het gaat me gaan naar zo. Die zoogst. Laat maar zijn. Okay, so hoe zet men door? John Deere S. Nice, is R. Hoe zet men? 1025. 1025 R. Wat is dat? Oh, is ook doen. 1025 R. Laat me gaan. Versus. Laat me zeggen hoe ik hem erop versus. What about X? Here we go. Kick us on this. What was that? My name is Ryan Williams. I'm the turf salesman at the Hyde Park location. Welcome to our store. Okay. Yeah, okay. Today we're going to take a look and compare John Deere's X700 series garden tractor versus the compact utility tractor, the 1 series. All right, to start with, as you can see, the physical size of them is very similar. They're both hydrostatic drive. They both have twin touch pedals, cruise control, and power steering, as well as tilt steering. Okay. Another thing to mention that's very similar about the two is they both have the ability to put on a front quick hitch, which can be used to lift and angle hydraulically front implements, as well as PTO shaft driven front implements can be featured on that hitch as well. You can also put an auto connect drive over mower deck on either model as well. So on the 1 series compact utility tractor, you do have a ton of versatility. You can put a front end loader on them with a lot of Which bij de andere kent je niet. Ik heb je langer zansen in de andere. different front attachments. Maar dat niet deze. Deze darf ik They niet. can come with a factory installed backhoe or a dealer installed backhoe. Is dat If you're goed? looking for an awesome garden tractor and don't have the requirements for a 3-point hitch and PTO on the rear, the X700 series garden tractor from John Deere are awesome machines. Call any of our stores to get pricing and availability. And if you're looking for something that's going to give you a ton of versatility with the options for the rear implements, belly mower and mid PTO, is also front implements, loader, backhoe. I mean, the list just doesn't end. 1 series compact utility tractor might be the perfect fit for you. Als je gehabt, als gezien wat ik uit voor. So, kitzer, dat wissen wat je wilt, nee. Macht ein bisschen bessere comparison. Ook de John Deere 1025 en de... Laat me kijken hem. Laat me kijken with the Gilly, with... You guys asked for it. Time to do a comparison video of the F750 to a 1025R. Make it kind of even. There's no 3-point on either. Just rear PTO. Ja, het is keimelijk spät. Hij eet keimelijk spät. The loader's on that, the mower deck's on this, so makes it kind of even. Why this is off, if you've seen the previous video, it's ready for surgery. I'm gonna put it back in, but I need to use it to move some dirt. So, yeah. So I just took the 3-point off right now. Kind of helps. All the pins are in here. But yeah, they both got
26 by 12 by 12 tires. They're the same in the front too. Different rims. That's one big difference. The rims are different. Another big difference. This is a garden tractor. That's a compact. You get a loader. You can get a loader for this. Right. It's additionally what? Like $3,000 or $4,000 to get a loader. More. Oh, to get a loader. Yeah. Okay. CTC. This is cheaper with the mower deck, and you can get a 1025R loader and mower deck. You got select 4-wheel drive. You got hydraulic 4-wheel drive. You get armrest standard on a 1025R. You don't on this. Gaan we deze gezien nog allemaal? 1025R. You don't on this. Okay. This has a Yamaha Engine with that nobody knows. engine. A Yamaha model 3TM M74F NBJLT 24 horse diesel. Compared to the 1025R. And I'll have a key on me when we open the hood. 1025R. They what they did. What the hell? There we go. I love having both, but this has the Yamaha 3TN V80. I gotta read it upside down on her so I can't see. I know someone has one of these and they turned it up and it has more power. Standard on this, you get your rear PTO and a 3-point. This, it's an optional rear PTO 3-point. Your 3-point switch between mid and rear, or right here on your rear. On a 1025, it's right on your side. You also got high and low range. You got 1 speed, park, brake, cruise control. You got your cruise, your park, Oh, your cruise, your park, PTO. ja, bizar. PTO switch, throttle on that side, throttle on this side. You got 2 hydraulic functions. You got 3. You count the 3-point, and you got 2 here. 1, 2. 1, 2. The third function kit, I'll have 3 off just the loader, and I'm also going to get the 2 or 3 valve for hydraulic hookup. So I'll have 2 to 3 hydraulic ports on the back with switches up here. You also got the 3-point lever, which is nice, adjustable. 2, you also, here's your lock 4-wheel drive. If you're wondering, you can lock the loader. The hood is a 1-piece hood, and you got side panels. That's 758, you just got a hood. Your radiator's in the back, it's in the front, you got oil coil on both. Okay, so Hydraulic 4-wheel drive, you got lines. I like it, I don't mind it. The hood's easy to take off. This is easy to take off, you got the pins, and this comes out. You also got a whole other front piece. Your light switch, you got this. Counting, I got the LED premiums. You got your flash. okay, but alle zachtjes, you know. Headlights. On this, you just got your headlights. You got brake lights and you got reverse lights. Let me turn the key on. Laat maar zijn. Ja. You got all of them. They're just your brake lights and nothing. You got very nice, comfortable seat without armrests. En doe. That seat's a lot nicer in this one. I like you can tilt it back, but you also Doe got ik like a that pas. seatbelt on this one. Your deck Seatbelt. controls here, paired to down on the floor. Your diff lock's there, paired to your diff lock on the side. This one also has a mower deck. This don't. Men kitser, in zijn dat we de guide voor. Laat me nur zijn, was zoekt. Le mushel. Laat me zijn. Wat is ook toch? Ah, wichtig. Audio track. All right. All right. We got a toy a couple weeks ago. We got a John Deere X758. It's a garden tractor made by John Deere. It's the biggest
garden tractor that anybody makes today. John Deere goes into their 10 Series, 1023, and 1025, which is physically actually similar in size to this, but they have a heavier frame and they have loader capabilities back. That's it. Heavier frame and loader capabilities. Das ist die ganze Sache. So einer, was gruppt nicht, schleppt nicht, macht nicht, Salomon, die darf das einfach oben. Einer von those, but einer, was will oben, whatever, like what is the same power? Like it's gonna days. Capabilities. This one, they don't do that any longer. And actually, from everything I've read, it's not that the 758 couldn't handle a loader. It's that John Deere didn't want to have to put a ROPS on it, and to add the weight that it would take to support a loader would have pushed it over the federal limit. They would have had to put a ROPS on it, and they would have eliminated a lot of potential buyers. So I've got 7 out of 6.9 hours on it at this point. Now this is a Yanmar 3-cylinder diesel, 1000 cc. Ich will sehr stark sehen, but hold a second. Sehen, I mean it. Ich ga mal so ein Pickel, wie der Traktor, aber lass mal sehen, wie er performt. Sie geht sich kicken, by the way, but jetzt geht man nicht kaufen, ne? Weiß ich mein? Ich will sehen, wie sie geht in der Schnee. Ich kann mal sehen Videos, wie sie in der Schnee, lass mal sehen. So that tree line is the end of our old pasture. This was our family farm at one time. It's been retired as a farm for probably 50 years, but we're the last of the family living on the original farm that used to cover hundreds of acres up here on this mountaintop. But that's what we're mowing. We mowed with it 3 days ago. That still looks good. It's getting rough. It could use mowed again. I'll probably wait till tomorrow or the next day and remow. But I really try. You can see the difference. I fertilize close to the house. You can see the line. I'm in it. It goes light. So the A second. grass is, Ga eens zien wie het performt. Salomon is ook correct. This is a beast, but is the price difference of this and the 180 what most people would be fine with the one? Anyway, I'm going to sleep. Good night. So depends. De woest na de gruus, als kleine gruus. Trying to create the next second here. Weißt du, was der awareness ist, wow, ja, ich halte etwas machen, du, hey, lass es up, just nimm es, wie es ist. But, yeah, so give a kick. So, depends, was the S180 or the S130 together versus the X7, bla bla bla, was er aan doen. Ooit meer over more power, die kennst hij meer met hem. Die kennst hij, moest la shovel wat ausgemacht, is er sicher geht. Ooit niet, dan kan je die kennst blijven met de S130. En weet je, die kennst hij een shovel, niet die kennst hij een shovel. A shovel, die kennst hij op zijn zaken van kap, kennst hij een spreader, kennst hij de machine maken, kan man blijven met de S130. Die was dus $25, $26, $2700 and goodbye. weed and feed on there that I Laat me zien. Het performt niet. ago. Okay, so let me gaan. Really helped darken up the grass, putting a little bit. Let me gaan a second. Let me show John Deere. Nou, we gaan zo. Had het dat is. Oké. Hij regelt me zich maken. Ja, had het. Ja. Welcome back to the Back 40 Lodge. Thanks for watching. Today I'm going to show you the snowblower attachment for the John Deere X758. Not going to go into any details or anything like that. Pushed. I'm going to show you how it works. Had it about 5 years. Effort. No problems with it or anything, you know. Put it on, take it off, just rinse it. Effort. 15 minutes once you get used to it. Not too bad. But anyways, I'm going to throw on some tunes here and then let you guys check out how this thing works, alright? Peace. Gafst. Slinkt and pushed. Dus this is trying to put inches now. This is 15 inches.
He's doing a good job. Kijk. Oké, het is een beetje gemacht sneller. En gemacht sneller de... Oké. Kijk, voort. Steve, she copyright music, but... Ik hem dat je voeren. Kijk. Gaapst, voort, hij begon voort. The question is... Zie de S... Oké, laat maar zijn. Oké. Ga in de front. En dat hem verrechten doen. En voort, ja. Die gaat dus wazen van de front, laat maar zijn. Gapst. Dat je de hooier, dit is nee. Oké, als ik hem tot je voor, dan kan ik even de front, wat zijn. Dat je de hooier, dit is nee. Maar ze gaat, wat je vrije zijn, ja? Het is de job. Het is de job. Laat me even zeggen, gast. Dit is een shovel. 8. Perfect. Okay. En dan pushen. Ja. Definitely did the job. Kick. Definitely. I mean, this Esther was the guy at 4. Ja, pushed fine. Aber wieso lässt auf dem Shovel? Also mechanical... Kijk hem doen. Geer. Ja, okay, fine. So, in zijn consider met dem als hij kent deze team. The question is jetzt, hoe das da so größer? Kennst du, lass mal sagen, guy... Let's see, S130. Well then, never know. Dit is schon eine ganze Masse. Nou, gewoon eens kijken van John Deere allein. Hoe zit dat? Gaps, wenn sie kommt, sie die kleine Großschneiders, hast du so ganz Händler up, auf, die macht die Shovel rechts, links. Ja, it's working, ich weiß mal. Shoots at quite a distance. Wo hat er? Ich kenne nicht, was er hat. D120, which is the ältere, but this was okay. Er hat gröbere Räder und er hat Chains auf der Rädel. But er pushed. Laten we nog einmal zijn. Hoe zit dit? Hey guys.
4 feet tall snow drift mit my John Deere Tractor. Ich will dich Tractor. Ich will sehen, wie stark darf ich gehen, als ich kein Schaden der Schnee. This is the question, stehst? This is the 1050. This is. But this weiß ich, als er kennt ihn. X380 ist ein auch der größere Model. S240. Auch das mal sein. Okay. Kijk, Quinkel, we drive the tractor though. Kijk hoe zij gaat trekken dem Zugerl do. Hat auch change of the redel. En es ist nicht so hoch der Schnee, aber lass mal sein. Kijk, mal sein. Right. Back to forward. Laat me even zeggen. Is dat riekt dem. Oh nee, wel riekt de. Aha. Oké, laat me zeggen. Let's go. Oh, dat fafer. Does the job. It does the job. Aber kiba kick der Stickel, du. Der sagt, gitte Arches. Gitte feine Arches, aber it did the job. Gabst. Ich wollte noch Masken gewinnen auf dem. Kijk mal. Wo ist dit da? Oh Gott. Nou, dit is daar ergens die gestikt. Dat is anders beruiges. I don't know. Die misst sich ihm das sonst, because das ist ein kleinerer Gruschnader und die Käste stoppen als ein Stickel von der X whatever Series mit als ein versteht, ein Gruschnader. So die misst oben die ganze Sache da. But it does the job. It does the job. Question is, ob es lohnt sich. Ja, es tut the job. Meaning, es pusht weg der Schnee. Aber die Sache ist nur, verstehst? Die Sache ist nur, was, ja. Moishe, du wirst einen mal raufbringen, kann man dich mit dich heraufbringen. John Deere lawn tractor with a 44 inches snow blower, blowing 3 feet. But these weiß ich, als kennt ihn. Ich kann, like, ich kenne das. XM 50 inch. Ich kenne die Sachen, but verstehst? Die Sachen sind ein Tractor, die Sachen sind eine grobe Maschine. The question is, if a S130 kennt ihn dieselbe Sache, verstehst? Ich ga warten met ze voort, bis endlich voeren. Is dat, kijk. Je kunt lernen aan dit zaad. Oké, laat maar zijn. Ik neem de lijkt op de shovel. Also wil ik erop lang maar shovel gaat. Zoals je wist het dit. But oké.
Packt er op de shovel. Hebt es auf. Mal sehen, let's go. Okay. Er riecht es. Fine powerful. Water met de snij. Schon water. Gaps, ik kan het niet manoeuveren. Because the point is like this. Bijna darf ich contract, darf ich bijna het yard, I have the yard, and the yard. Darf ik gaan de RS, de 1025 met de yard, fine. But I'm all die Geist mit die Geist mit a kleine Großschnade, wo die kannst je lang attached mit zorgen. Darf nur sehen, welche de wusse is. En van wusse darf man nur mal so arges Ding shovel. Darf man gevoerd werden. Man darf gevoerd werden. Geer. Ah, die zit im Stickel, laat maar zijn. Ah, du hast hem. Er zoekt er zo. John Deere S, it's a 100 series, 125 with an automatic snowblower in action. Oké, laat maar zijn. Ik wil van mijn zoek naar family nummer. Oké. Ach, op de garage. Laat maar zien wat dat inside. Maar richt hij de license plates. Hij voert eruit. Welke machine had. Die is een moeilijke probleem. Kijk. Mag daarover, mag daarop. We have a problem. Bring up Matti Klein. Host nicht. Dit is de 125, dit is de ältere machine. Schleppt je naar veel zout zo goed. Zie whatever ze is. Kitzer, ze kent je naar job. Ik weet je hoe die dat bedacht om die narische shovel aan te stecken. Darf man gevoerd werden, die me kingen aan zo. En, like, what's the limitations? What's the limitations? Hoe darf je gaan naar tire groesnader? Hoe kan je schrijven van billigere groesnader? Water. Oh, TFL. Oeh, had een video of that. Laten we zien. Let's go. Hey everybody, today on TFL Off-Road, we've got something different for you. Meet the 2019 John Deere X350. Now, no, John Deere didn't lend me this tractor. I just bought this tractor. This is my brand new tractor that I bought for cutting my lawn and clearing the snow off my driveway, and I want to review it for you guys. So in this video, we're going to do a full walk around. We'll discuss all the features of the X350. I will show you snow blowing my driveway, and then we'll just talk through sort of the purchasing decision and why I chose to go with the 350 over some of the other models in the John Deere stable. Now, it's always a great day when you get new toys, so I'm excited. What are we waiting for? Let's do it. So if you're asking, well, why a big lawn tractor? Well, this is the reason right here. This is my brand new house. Yes, my family and I got out of the city, moved out to the country, and that means two things. Big lawn and big driveway. And you can see we actually just got a fresh dump of snow last night. It's actually still snowing just a tiny bit right now. But Wie sie gehen wohnen? Ich meine in Canada. Hast du früher gesehen, nein? Ich meine wohnen in Canada. Zijn. Oeh. Beetje nicht, verstehst? Wegen dem. Alles wegen dem. En Maas, was is Arbeit? I finish in action.
du musst ja overschaut alles. You're joking. Oh. If you do go too fast, you can sort of overrun the snow and not allow the snowblower to do its job. So you definitely sort of want to take your time. You don't want to speed. 5.5 miles per hour is more than you're ever really going to use out on the driveway. Now, the power from the Kawasaki Oh, so okay, niet water. great. Like I said, it's heavy, wet, thick snow, but it really never seemed like the actual engine was struggling at all. So I'll give it credit there as well. And now, here's where I want to talk a little bit about sort of our buying decisions. So the couple of things that I sort of thought I wanted were four-wheel steering and power steering. I kind of went into the dealership thinking those were two important features. I ended up without both of them. Let me tell you why. So first of all, the power steering here. By the way, op einer will er aufbringen einem. Kann einer anytime. Ich kann mich messagen. What my number. Ich kann er aufbringen einem. Ich bin kein Mensch gegen anybody aufbringen. Bring up someone. Like, I don't know what it means. Ich bin in. Du weißt, ich bin in. And I did ja, du kann mich, but I like the video. Once I felt this unit without power steering, I just didn't think I needed it. The power or the non-power steering here is so light. Is really, you can do it with one hand, even out here on the snow. So once I felt it, I just didn't see the need for power steering. Now, I'm sure if I had the power steering, I'd probably love it. And it's one of those things, usually once you get it, it's hard to give it up. But you know what? I so far don't find myself regretting that decision at all. And then the next choice was four-wheel steering. And once again, I did not get four-wheel steer. And four-wheel steer is more important if you're cutting grass around a lot of trees. If you have a lot of really Thank small you. circles that you I have to must make, appreciate anybody who's liked the video. it's nice Begreep. 'cause it turns Thank you. basically in its own circle. This thing doesn't have four-wheel steering, but it turns incredibly sharp. I've been nothing but impressed with how tight the turning circle is here on the X350. And once again, for the driveway, you don't really need that tight turning circle. The grass, it'll be more important. But once I get out to the end of the driveway, I just fly around in a tight circle and basically do that U-turn, and you're right on the next line, ready to plow back down. And then once you get in here, I got, trailers and cars. It is... Geer. Jetzt, lass mir a second zurückgehen. Lass mal sehen, eine Minute. So, jetzt gehen wir home. Okay, mowers. Jetzt gehen wir lawnmowers. S1 series, 200 series, okay. Du hast nicht kein Cruise. Cruise ist eine ganz wichtige Sache. The X3 is schon als okay, so man geht machen mehr a decision. Wenn es kommt zu mowers, das geht 100 series, 200 series, X3, X5 or X7. Dan moest laat me zoeken, ik wil gaan naar X130. Kan ik dat zien lijken, wie heißt das? Question is, was ich kann sie liken, du. Das ist die ganze Schnade. Ich habe, du nimmst du auf dem Stickel, hast du die ganze Track der Idee. The question is, du kannst sie liken, ein normaler Shovel versus a Shovel, wo das da raufschleppen. Versteht? We are getting some problems. Laat me zien, equipment. Lawn and garden. Okay.
Ze zijn zich snowblowers kennst du dat vinden mine snowblowers. Hoe is deze? De muschel. So this kennst in ski lighting in a interste. Which is very important. Hoe is deze? Whatever, that's a 47 inch. This is nu voor de X7 water. Oké, laat me zien dat deze. Deze is schon met een ganzen eurig, ja. X500 kann es gehen, okay. Fein. Lass mal gehen, der zweite. Kitze, du, aber der einzigste, was ich kann sie legen, ist ein Snowblower. Für die 100 and the 200 series lawn tractor. Ich weiß nicht. Meaning again, it's got in the job, but the question is, let me say, cast iron gearbox and shear bolt protection keeps you moving, even with chunk of ice and hidden debris. Rotate jet up to 200 degrees from your seat for exact snow placement. Change snow height on the go from the comfort of your seat for added convenience. Okay, wiffel kost een muschel? What do I mean, build your own? What does that mean? $2,000. $2,000 kost dat eens. Gaaf, you're adding. This is nog a. Dus je hier ik nog a lawnmower. Ja, mag je gaan toe? Ja. Geheerlijk. Huh. No way, wow. Laat maar even, wat kost dan moest deze? Zullen gewoon de best. $3.500. De ganze Sache. Ja. Hoeveel kost deze op een geschmiest voor hier? The topic today is, hello Simchi. The lawnmowers met de tractors. Hoeveel kost deze? Build your own. Whoa, it's crazy. Die finish nicht, das ist the issue. En wenn die Köpfchen ja, de billige, weil die wusste spuren, dass es hier liegen als Shovel, was $2,000. Kannst du kaufen an Major Errands? Das ist auch Geld. Wo bekommst du von denen? Lass mal sehen. I'm telling you, ik look er uit sigaret, nee. Ze zei tire. So plain a shovel, $800. Okay. $800 alweer is een probleem. Wel, hast nicht kein Sach. Hast nicht, ich meine, was bekommst du von dem, du? Like, I mean, a shovel is nicht geht. Die das ist ein Blower, ein Maß, ein Beut, bekitzer, sich arbeiten. Das ist, ja, das ist dezelfde, das ist ein Friegerät, ja. This is out. Deze is dus, zoals je $2,000. Tesla. Goed ending met deze wegtek.
Wo's bakayım sifadem noch einmal. Closed cap keeps you warm and out of the blowing wind and snow while still providing excellent 360-degree visibility. Standard electric front windshields of wiper keeps your view clear. So against viperen. Side sliding windows provide cross ventilation. Added an optional heater for added warmth. It's like a heater. Sounds good. Acoustical foam headliner reduces sound and increases comfort. Je kent deze ceiling of billige doos of de noem of de tire. Kijk, so this is the doos. The snowblowers is there. Fine. Front blades, op je gezien. Rotary broom. This is een gezien zijn. Du kannst jetzt hier like und sagt, ich schlepp mal ein bisschen Mulching, okay, bagging. Mulching meint, dass er nimmt, returns nutrients directly back into the ground. So it's a bisschen like this around the back and a bisschen lots of the grooves, resulting in less water and fertilizer use. Okay. Additionally, you'll save time by eliminating the need to stop mowing and emptying back. This is true, but it's a bisschen schmitzig. However, keep fully bagging. Bagging quickly picks up grass for clipping free finish. Use the clippings. Okay. Zoek there. Everything in its place. Particularly the grass clippings and leaves. Was it deze? Wow, had gezien? Bekitzer, so the question is... Laat me zien, home, dan gaan we nog een mowers. Lawnmowers. Kan je hem... Neem hem maar weg, vind ik. Okay. Question is... Cruise control is mooi dik. Dat is de gantje 200 series. Hoeveel kost nou moest deze? Wow, dit is een 36. 36.99. Toe spreader attachment, front snow blade attachment. Okay. Okay, schlepp mal ein bisschen, lass mal sehen, was nach. Snowblower, Azans. Weather. Okay. Aha. Fijn, maar dus wat er van de lang af is deze zaken. Om zijn view details. Fine, name allocation. Vinden we het al lastig deze, which is good. Gewoon. Vinden we het al een kist erop liggen. Ze helft. Ze zeggen dat ze helft. Van de schnaai, van de kelt. Ze kippen zich aan kelt. So, whatever. But when the guys to the andere zagen, wat de andere zagen, hoeveel ik weet, yo, oh my gosh, $8,000. Okay. The company is John Deere.
cost this. Wow. This is the question, like, was lohnt sich, weißt du, ich mein? Four-wheel, die ist alles lohnt sich, das ist sicher, was kommt sie Schnee. Rege, das hat nicht kein Four-wheel, Emmas. Geer, wie du sagst. Das ist ein Two-Wheel, weißt? So geht, meaning, die Geist nicht viel, aber einmal du wirst hier mehr Sachen, pushen Schnee, rauf. De Breitkeit ist damals so, lass mal sehen, das ist ein Kitzer. Rege. Ja, airplane, lass mal sehen, was das ist. Helicopter. Weiß ich nicht, okay. X300 Select Series. X500. Was hast du das? Select model with power 4-wheel steering, 21 current, 7-seat hydraulic lift, and heavy-duty all-purpose tires. Select model with 4-wheel. Okay, so es ist sehr schwer zu sagen. Was darfst du? Was lohnt sich? Was ist ein Must? Interesting. But this is sicher, this is sehr ein narische Shovel. Look, this is... Oh nein, ja, das ist auch der Fall so. Das ist auch der ganze narische Shovel. Es ist $2,000. Ich habe mal geredet von der andere Shovel. What the hell? Kick. Equipment. Bekitzer. Een tractor darf... Ik meen een tractor net maar raus van de doos. Maar redt van whatever. But wenn se komt je tire... wenn se komt je tire ideas, viele muschel die... Ich tracht ze mich. Like, sometimes when die kost dat tire, you're just overkilling yourself. Du kannst einfach nicht nichts nach so viel Sachen. Von der anderen Seite, kannst du nicht immer nach Gitter Shovel und auflegen von Billiges. Das kannst du nicht von der. Von der anderen Seite, ein Shovel, du, kostet sehr Geld zu legen. Und von der anderen Seite, kannst du nicht legen, du, als er sagt, zieht sie deck von der Winter, soll nicht heran, soll immer ein bisschen Warmkeit. Von der anderen Seite, zieht sie legen, du, etwas, kostet $8,000. So, you'll never finish, kannst endlich mit $30,000, wenn die wusch scharen, der Schnee, schnaden, der Gruß. Ich bin sehr im Klur. Bekitzer, als je laat maar nog naar varen dus. Laat maar zijn. Dan moet je laat maar zoeken guy. Wat is het ook man? Compare. Nou, wat dan is compare? Wel, Wat zijn? Vier is gehad, right? Wat is gehad? Maar gang. By the way, I'm schon do. Kick on this. Kick.
Gaan du geit vor? Ich weiß nicht, die John Deere beat any andere companies when it comes to UTVs, ATVs. I'm not sure. Aber das ist eine andere Sache. Das ist, was da empfohlen als der Prabet ist, die größte Sache. Verstehst du? Was gibt es kicken, die Sachen? Schleppen, Golf, Farming, Ranching, Trail Riding, Fishing and Hunting. Das ist eine andere Sache. Aber das ist schon eine ganze Sache. Aber lass mal sehen, was ist besser? Lass mal gehen. Das. Was, ich weiß was. Lass mal sehen, das. $17,000. Whatever. Sind nicht für uns, die Sachen. Unless ein Tag ist eine Property, aber da rumfuhren. Sie kennt sie lange Shovel, I don't know. Das hat nicht so viel Power. Beglal nicht. Sie sind nicht gemacht für die Sachen. Sie gemacht, sie trugen Menschen, ein bisschen schleppen, fuhren Berg, Kehr nehmen für Sachen. Das ist eine andere Sache. Keine Ahnung, sie lange Shovel, aber es ist nicht unser, verstehst? But that's that. I got mowers, compact tractors, used equipment. Lass mal sehen, was ich geben, if I used. Lass mal sehen. Oh, wow. It's the 0 turns. Was it residential mowing? Ja. Oh nein, ist der Dach. Verkauft es. John Deere S100 for $2,500. Gets it. Also, got major deals. $1,000 was the D105. Habst. Used one. Wait, by the way, ich habe schon gekickt das Sach, by the way. Die bekommst nicht major deals und die kostet used one. I don't know why. Ich habe schon gekickt Facebook. Like, ich kick die ganze Zeit. Ich will sehen, was lohnt, you know? Salem, ich meine, ich gehe nicht schlafen, man. Zu viel created. Mach ein Joke. John Deere, like, was willst du sagen? Welche Company ist, verstehst? Die bekommst das Product. Nicht so wie, like, oh, was soll ich bekommen? Nein. Die bekommst. Soon die bekommst das Product, okay? Dann Preis, was ist drin? A Aaron Snowblower. A Honda Snowblower. Als ich gesehen, was a Honda tut mit den Snowblowers? Crazy stuff. Sie pushen 3-4 Schneien sofort. So kost $3,000, I don't know. Aber die bekommst das Product, ja? Honda is sehr gut in small engines, by the way. Das will wissen. Sie sind amazing. So kommt die Sachen. Einige Mowers. Precision Upgrades. Die weißt, wo ist das sein? Kick. Lass mal sehen, wie viel kostet die Sachen. Da ist, man geht daran, man kickt. Kicken, wie viel das kostet. Als je me kan zijn, doe apparaat. Build your own. Lab manager, een minute. Let's say. Get these stuff maar rolling off alive.
Was de massa though? Build your own. Congratulations. Wat wil ik meer? This kost zeer asach geld. Kijk on this. Het is een kleine machine. Ich weiß, als eine gewisse Maschine, die sie haben, gewoon mogen zijn $2 million. I'm serious. De agriculture is een riesige business day. Dit is riesig. Weißt du, was ich meine? Het zijn niet geen jokes. Laat me gaan naar veel meer. Ik doe dus al meer. Doe deze 657 als een machine, whatever. Laat me zoeken. Let's say. Zit Shannon en Shannon, dat zoek er niet. Imagine this, ja. Die traag zoals dan naar elkaar, die waardst of them. Ze gaat brengen, appels, whatever. Of van op zijn eigen machine, of van een eigen zaak. Die waardst of morgen, en op iemand gaat omkomen. Die gaat traag, ik af die machine. Ze gaat zijn, door zo mijn gaat schnaden de weiz. Whatever. Man geht nachher, man macht es kostet dort $20,000 heute financing. Massey Ferguson? Wo ist eine Company von Tractors? Ich weiß nicht, ich bin sehr so wie like, die kauf eine Gitter. Kijk wat er gaat voor. Massey Ferguson? Dit vind ik toch. Aha. Wow, das geht. Was ist das? Ist das American product? Was ist das? Massey International. What the hell? Nein, tu mir das ein Minute. Massey Ferguson. Second. Okay. Ik eerlijk, was gaat er iets bessers? John Deere 2025 RX 880 is the most expensive one, 1.2. Laat maar zijn. Die goed, laat maar zijn, kan je dan maar zijn. Nine RX 880. Wat heb je gekeken? Gewoon eens gekeken? John Deere 25 9 RX 830. This one? Nu. Ja, af deze. Oké, lekker de kartel. Lekker cash. Wauw.
Ich meine, ich habe schon gesehen, etwas von teurer. Ich meine, ich habe schon gesehen. Lass mal sehen, kick und do. Chat. What's the most expensive item by John Deere? Nou, ik heb misschien niet te stemmen. Ja, het ook doen. Some new flagship tractor like that. 1 million. Wow. Yeah, you're right. $1 million. 1.2. Who's this? Ik dacht die tractor. En wer had das? Who's this? Kijk voor horsepower is dat. Kijk was. But probably as a delivery, me bringt das erop zu der in mijn maag. Dat dit, like, okay, I guess. Okay, so the Messis, they are based in France. I wouldn't say better. They do have better shocks in the small machines than John Deere, but they charge you for the machine, not the brand. So die hast a bessere machine. So dan moest, laat me zoeken, tractor, seeding en de applicatie. Oké, dan moest, laat me zoeken. Een minuut. Ik ken nog maar een lawnmower, nee. Nog maar zijn. Speelt het trouwens anders? Nee, speelt het zo. Ja, die gespeld. You probably saw a more expensive one that had accessory with it. Oh, the John Deere, meister. So, kick on. The pictures are different, yeah. Nu zijn juist meer. Funny. Daar heb ik gezien, wow. Aha. Geer. Tractors. Okay, es ist Tractors, die Kids nicht, die Käste stoppen, like die Käste stoppen, Tractors, kannst aber nicht stoppen kann, suchst du kann lawn, kannst du schon lang attachment. So andere Sachen, Salomon, die mischt die Jötzer ist, weil, verstehst du? Moest laat me zoeken die Geist, dan moest zo. Ja, in de Geist dat zo. Which companies is rated the best when it comes to lawn mowers? Tractor, dat speelt goed, tractor. Okay.
John Deere, Kubota, Honda, Turo. Wat is er een narische? John Deere komt er als de best, nee? Deze Ochta Company, but de gewoon als er hebben nicht. Meat, maar wat is meat? Cookies. Oké, laat me zien. Watertractors. UTV. Mowers. Zero turns. Walk behind. Front mount. Front. First time. No, then. Zero turn mower. Stand on mowers. Walk behind. Wow, laat me zijn. Front mount. Oh. Det var rätt över. Wat was gestern doch? Okay. Is het besser? Wie? Oh, 3 is actually ganz eine gute Sache. Meer gas. Horsepower is nur 17. Ich habe gerne, dass nicht kein Horsepower. Ah, du kannst jetzt hier länger als eine Sache. Aha. Dit zijn like, okay, dat mag er dus. Is alleen als die gaan wegnemen John Deere en gaan doen. But laat me zien. Over the past 50 years, Kubota has evolved from newcomer to neighbor to partner in pursuit of the American dream. Doen we ze alle stars. Okay. Ja, aber da kommen nicht ran in de... zijn ältere Jiden, siehst. 600 million investments, 7,000 employees, 5,000 acres of facilities, and 62,000 tons of local source steel per month. Die lachst. Bekitzer, ich mein, again, ze be John Deere. Weißt du, was ich mein? John Deere ist der Nummer, aber sie haben ein Product. Sind ja die kannst du schon mal sehr wegmachen. Du suchst dir so, du ist der Melamdamstieb, du ist der Geidreichel. Anyways, nee. Bekitzer. Gooi je dat diesel engine. The X van John Deere is diesel. So any does. Just the S series is just niet van diesel.
Ich weiß nicht. Wo man geht kaufen, weiß ich nicht. Like, die willst kaufen a Großschnader, ja? Okay, fine. Kannst du kaufen any? Ja, I get das, I'll oben, whatever, the attachment, Europa, fine, S130, das ist schon S110, S120, S100, okay, S130 meine ich hat a bessere Siege, eine breitere Räder, fine. Now, wo sie liegen a Shovel, ist du als a narische Mine, Europa, rauf, und jetzt allein kostet $2,000. So, you just, weißt du, wenn wir zwischen den ganzen Teil, schau, nachdem ist du, so that's that. Nu, wenn man de tire, was du kaufen, de tire shovel is $4,000. Nu, was de Zielung a Stickel soll sein warm, kostet $8,000. Was du beglaubt mal bessere Großschnader, $10,000. Das ist der Traktor, noch das $20,000. Bekitzer, das wissen, das sei stark herankicken, was lohnt sich. Wenn es kommt die Snowblowers, weißt du, dass du the Entry Model, the Classic, oder du the Compact, es ist du the Deluxe and the Premier, Professional, whatever sie heißen, and that's it. Weißt du, so die weißt. So von so viel, du hast das sehr, das sagt sich ein. Das bei immer wissen, wo es lohnt sich der, und fertig. Aber die kaufst ja, kannst financen. Question is, what's worth it? Und noch gesagt, die Quaps kamen ganz weg, because die kannst du verkaufen, a Maschine bleibt a Maschine. So die das an sehr, ich will gesagt, das an sehr aware, wo die willst kaufen. So sagen, geht für den Schnee, geht sie schleppen ein bisschen, liegen the seats, pushen the Schnee. I agree 100%. They are the best, but I'm not sure if it's worth to overpay so much. Like, I'm good with the Lexus. I don't need a Mercedes. True, but die willst aber oben eins was like Kitzer, depends what du willst, nee? So sei wichtig, depends what du willst. Wo schnaden de Gruß? Kannst du mal, okay, a Grußschnader, ja, so geht so schnell, Cruise Control. Willst pushen Schnee? Okay, das du wissen, wo du willst. Willst schleppen? Okay, das du, weißt ich mein, das kicken, wo die hast lieb. Also sehe ich es. Also sehe ich es. That's that. So definitely do a Sach, wo sie kicken, searchen, whatever. Anyways. Yeah. Kijk, dat heb je doen. Geef een like the video, hype the video, subscribe, share. Es meint das Sache mit beim as well. Wenn es wird geliked, mehr Menschen sehen es, und mehr Menschen können enjoy, mehr Menschen können subscriben. Und ja, ob einer hat einen mal aufzubringen, will einer will aufkommen, mal schmiss mit dem. Always in, but ich kenne schon die line auf einem. I can't do that because they live davon gehen. So ich kann nicht sagen, kann ich rein, so kann ich live davon gehen, die Shows davon gehen, alles davon gehen. Ich habe es lieb. Ich will machen Research auf John Deere. Und ich habe probably noch ein Moving, die sagt, wir fahren, whatever. Aber ob die willst, darf kommen. Einem Kästesung von der Mareches. Verstehst? Solomon, they schleppt dich, nein? Sie schleppt dich, weißt du, hast eine Maschine, it's the game. Weißt du, was ich mein? Snow removal. Grading or grading, leveling.
Dan moeten we eens even zoeken van snow removal. Van $8 million gehad. Dat tractor, ja. Op einer hat er größte driveway, en hat er Sachen, en darf schleppen 10 yard work, en darf die million Sachen. Eigenlijk dat van tractor. Op einer hat er, hello Matti, hello, we should do Matti, give I like the video. Thank you, I appreciate it. So the point is, ja, but op einer hat stam a yard wie will. Will shovelen, will schneiden de groes, will like seeds. Dat vind ik contractor. Let's make as an example. The Gator of John Deere for 18K, it's trash compared to the Polaris one for 18K. So definitely they are good, but depends on the product. Zeg eerst, du hast zoveel mina. Met dat ze gaan aanleggen. Ik heb het zo'n de beste van them en whatever. Verstehst? Matti, du hast einfach darauf gekommen, jetzt will ich schon gehen. But thank you for liking the video. En ich habe auch gesagt, liebt, sie machen the video as one, like wenn ich red von John Deere, soll es auch John Deere. Wenn ich red von Gassenes, soll es auch eine extra live, verstehst? But heute du wirst darauf kommen ein Tag, I will be more than happy, Matti, you know that. Het rent von deine Singles und deine Sachen. Anyways, I'll go. Ich bin geworden etwas klarer, etwas whatever. Ich darf als Sacharbeit nehmen. Darf sehen, was lohnt sich. Andere companies comparen, sehen Videos, wo ist the best. And also ich mache eine decision. Like, subscribe, share, favorite, and do all the good stuff. And I'll see you next time. Bye for now.